актив переходит ее, как бы, или она, ну, короче, нарабатывает себе силу, воли, физическую, в том числе, нагрузку, да, и решимость, решительность, выходит вовне, этот мир, да, делает мужика голубым инвалидом, хренососом и так далее, потому что она его любит. Но это все с его великого произволения, потому что он же мужчина-то. Нет, не наоборот. Нет, когда ты ребенок, это немножко другая ситуация. Ну, нет, в данном случае я уже переросток, я уже давно из этого вырос, я просто не рыпаюсь. Потому что тот вырос, но не до конца, типа, да. То есть я уже давно не ребенок, это должно было все произойти до 40, давно, да, 40, да, понял, да. То есть не надо никакой агрессии, никто здесь не виноват. Ну, такая, что теперь делать? Да, понял, да. Но я просто успокаиваюсь просто, да, потому самоанализ, как бы, ну, обычно, ну ладно, и что? Сообщаюсь просто, ну вы что там, не люди, что ли, или что, просто так? Да. Нет, это на самом деле так, врагов ведь нигде нету. То есть враги только у тебя в голове. Представляешь себе сумасшедшую собаку, вот собаку, и ты что-нибудь уколол или что-нибудь имеешь, ну или как в сумасшедшем доме. Там кто-нибудь берет и начинает что-нибудь там, и там, то есть, ну, все вроде нормально, а он что-то там это, то есть, на самом деле никто ему не враг, просто у него там что-нибудь не то, понимаешь? И вот, да, и вот ты представляешь на всю популяцию так, понимаешь, ну, а что, нет, не так, нет, это не, нет, да нет, это он Света говорит, нет, он тебя просто понял уже. Нет, это называется донат, понимаешь? То есть вот чувак ведет стрим, например, какой-то там, музыканты, там, рэперы читают, там, что, ему там, ой, там, I love you, там, что, ну, нет, это в данном случае просто форма выражения такая, может, так и надо благодарить, я не знаю, я так не умею пока, да, понимаю, да. И как-то, да, понимаю. Да. Я не голубой, потому что это, во-вторых, а во-первых, как бы, да, понимаю, да. Я ко всем хорошо отношусь. И, да, я очень, как бы, у меня эмпатия, да, я серьезно, я даже к тараканам эмпатии, к сожалению. Да, понимаю. Да, понимаю, нельзя, не имеешь права. Вот если 1000 лет спустя, тогда уже не тараканы, а будут бактерии, например. Ну, да, понимаю, да. Ну, просто, ладно. Не, да пусть все ползают вроде как. Да, ну, ладно, это не суть. А, это что ли? Нет, серьезно. Да нет, не это. Да, думаю так, да. Что ты хотел тут? Да, просто элементарно, то есть все, что ты можешь, все, что из всего, что ты будешь делать, или все, что тебе кажется, единственное, что тебя спасет, что ли, или единственное, что решит твои вопросы, задачи и бла-бла, это работа. Не смирение, которое над тем, что тебе надо, к тому, что, ну, над тем, что тебе надо. Потому что, то есть, твои амбиции, цели, задачи, то есть, ну, правота, ну, не, правота это немножко, я не про это говорю. Я имею в виду, ну, то есть ты хочешь, да, твоя, ну, там, цель стать музыкантом или еще кем-то. Если тебя это не ведет, как бы, и ты здесь не надо ничего, никого ты не сломаешь, там, то есть, смотри, то есть, да. Если ты пришел, у тебя цель быть, например, не знаю, рекорд мира поставить, там, и там, не знаю, спортсмен, ну, я что-нибудь примитивное возьму, спортсменом каким-нибудь, там, да, то ты не придешь руки ломать об штанги, или, то есть, ты будешь тренировать. Нет, ты не будешь же ты прыгать там с 7-го этажа, чтобы как бы без парашюта, чтобы тренировать ноги или что-то. Это понятно, что ты их сломаешь. То есть и очень высока вероятность этого, да. Ну я пример у тебя просто объясняю. Ну не знаю, вот смотри, ты пришел в тренажерку, и это просто все смеяться будут, если ты начнешь там, да, понимаешь. И там тебе надо там 50 килограмм сейчас это делать, а ты берешь там сразу 200 килограмм, например.
Даже если ты сделаешь, у тебя просто что-нибудь порвется там, понимаешь, и все, и тебя тренажер месяц не будет, все, твой рекорд, да, понимаешь. Ну, я тебе к примеру просто говорю. То есть, ты, если у тебя есть цель, ты так не будешь делать. Ну, ты что-нибудь порыпаешься, потом успокоишься, будешь спокойно нарабатывать что-то, ну, билдингом, там, настраивать просто свои скиллы какие-то, как все делают. Больше некуда деваться, потому что, да, понимаю. Ну, да. Просто, ну, жизнь такая, что теперь, ну, хорошо, это не скилл, это что такое? Да. Ну хорошо, ты такой Есенин, тебе приходит воображение, еще что-то. Или кто-то там будешь сидеть, который ты будешь как бы. Как ты его нарабатываешь? Как, да, выпусти 10 книг стихов, ну, как вариант, да, повыступай, и ты, ну, да, примерно поймешь, что, да. Нет, это не надо, давай шизофрении здесь не будем страдать. Это, да, что там, люди тебе такие, надули такие, так, придешь к психиатру, так и говори. Это просто не, это все психбольные люди. Да, то есть эмпатия, ну, не в этом дело, что как бы люди тебя одобряют, ты морально это чувствуешь, морально, ну, как спортсмены, тебя там, да, то есть моральную поддержку, тебя это, да, как-то ты сам себя такой мотивируешь. Нет, если ты изнутри стух и тебя ничего не мотивирует, то тебе ничего не поможет уже, да. Да, то есть, даже если люди тебя поддержат, тебе будет стыдно просто, да, понимают он тебя. Ну тебе это надоест просто, даже не делать то, что стыдно, а просто ты такой, блин, а кто я вообще такой, о чем мне-то надо? Это, да, типа того. Это ничего страшного, это наработаешь. Не смиряй и найдешь свое обязательно, да. Ну, а что ты хотел-то? Ну, не знаю, в форме какой-то, да. Я просто к тому, что ничего страшного. Все это, да, понимает, да. Да, да. То есть наработать просто, да, типа того. Это, да. Это тоже часть наработки, и она не связана с тем, чтобы. Да, понимаю. Ну смотри, ладно, ты такой начинаешь семейные дела решать, то есть все, ты здесь сидишь, начинаешь, Чё ты сказала там, надо? Понимаешь, ну, понимаешь, да, просто понял уже, да. То есть все, ты, как бы, если ты будешь дальше так делать, то, скорее всего, тебя в полицию заберут там. То есть, как бы, все, забудь уже про все. Да. В полицию, милицию или что-нибудь еще там. Или, да, понимаю. Короче, у тебя будет вот такие вот, вот у тебя была, ну, допустим, представь, у тебя линия жизни была, и сейчас она у тебя но ты можешь, пока ты живой, пока есть чем жить, а это всего лишь физическое тело, которое, да, пока есть чем жить, хотя бы какая-то часть, если еще осталась, жизненно важные органы не сильно повреждены, если так скажем так, то ты можешь, как бы, ты выюриваешь там и идешь уже примерно в каком-то направлении, как уж получилось. Ну, как бы из броуновского движения, потому что, да, понимаем, да. И никто тебя не заставляет как бы отказываться от своих целей, задач, просто, да, понимает он тебя. Да. Ну, объем, ну, я не знаю. А сам процесс тебе не нравится, что ли, достижения и какой-то, да, понимаю, да. Самопреодоление созидает состояние, да, то, что ты в человечестве состраиваешься как музыкант виртуоз, например, да, как реальный чувак, который умеет вообще супер уникальные какие-то на рояле, можно так рассудить, что каждый китаец умеет играть на рояле, да? А с другой стороны, ты-то не умеешь, тебе-то, ну и что, ты продал себя просто? Циник, как бы, чтобы не жить, ты просто циничен. А тебе-то что надо? Тебе надо? У тебя мальчуган внутри тебя, или как-нибудь, да? То есть, нет, ты не можешь себе как бы простить, что ли, не можешь, что ты, да, понимаю это. То есть, или что будешь нарабатывать-то? Что такие, да, как бы повседневность, то есть, ну, понимаешь, короче, да. То есть, да, то есть, ну, нормально, то есть, и некого винить, просто надо самоопределение. То есть, ну, с чего-то можно начать, понимаешь, постепенно, это все постепенно, вот как бы из зернышка из какого-то. Чпоньк, так, да, и ты как бы в процессе, ты корректируешь, то есть, ты начинаешь, вот где-то, примерно, да, в процессе идешь, и дальше, и все, да. И, в принципе, некого даже наказывать, да, понимаешь, да, то у тебя времени на это нету, по сути. Да, ты же можешь, да, лишних разговоров даже только по делу, понимаешь. То есть за это нас и ценят, и, да, выживание, понимаешь, да, рода человеческого. Мымры, да. Вот такие вещи, да. Неужели, ну, ласковый, милый, да, какие-то, да. То есть, да.
Да, здоровыми, может быть. Ну, я имею в виду, ну, здоровье, оно не в том, что здоровый, как это, как здоровье, оно как бы естественный какой-то, да, сохранение того, что было до этого. Да, 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 да. Кругленькое такое, такое прилизанное, вкусное такое, да, понимаешь. Ой, девичья такая, да. Правильная такая, хорошо. Да нет, ну Exactly the ты opposite. про себя, It's что ли, really, говоришь? really slow and broad. So if you kind of have like То есть, two completely понимаю. opposing sounds, but it works together, so it's really nice. Все приткнутся, We're only gonna понимаешь? listen То to a есть, few да, то moments. есть, как бы, это не то, что это не злорадство, а просто, ну, или злорадство, какая нахер. Ну, приткнуть просто такое слово, ну, мне понтовое такое. В том смысле, что тебе не надо все эти вопросы решать, как бы, у всех надо понимать. Можно джойстики не надо понимать. Да, да, да. Ну, все так. But I highly encourage you to listen to the whole thing so you can hear near the end of the song there's a lot of like cool modulations and stuff like that. Понимаешь, Yeah, счастье you же. should definitely check it out. Да, да. Я тебе говорю, жизнь идеальная вообще, просто, да. Просто, наверное. Можно так перефразировать, только аккуратнее надо быть, наверное. А может нет, мы строим популяцию, типа. Ну да. Это все ничего, это просто болтология. Да, да, да. А как же я, вот так и скажи, да. Наверное, так тебе, если есть какой-то Аллах, там ты а как же ты, он ты себя и говорит. Ну, понимаю, ну, понятно, да. Which is nicknamed the Great for a few reasons. I mean, it's a huge symphony. It's almost an hour long, and it's really ambitious and it's really difficult. Schubert probably never heard it performed in his lifetime since he was too poor to hire an orchestra, and it was way too difficult of a performance for amateurs. Luckily, 10 years after Schubert's death, Robert Schumann came across the manuscript for it, and he shared it with Felix Mendelssohn. It was performed for the first time in 1839, which was quite a few years after Schubert's death. Schumann praised the symphony for its heavenly length. However, this length wasn't so heavenly for performers, because when Mendelssohn took the manuscript of the symphony and shared it with the London and Paris symphonies, they basically flat out refused to play it because it was so difficult and ambitious. The London violinists famously burst into laughter when they were playing the finale of this piece because it's just so insane. Aside from the difficulty, this symphony is also really innovative. The trombone was given a more prominent role than it ever really had in symphonies before it, instead of just being like delegated to creating effects and being a background part. And Schubert also put a lot of emphasis and focus on melody, which we know, and we've already talked about that today, but it was something that composers before him, when they were creating symphonies, didn't emphasize quite as much. So it was a little bit of a departure from the symphonies of Beethoven and especially Mozart. So I want to take a listen to a particularly epic part of the finale. And I mean, the 30-second clip is just not going to do justice to a 1 hour long symphony, but hopefully it's enough to kind of give you a taste and maybe get you excited to listen to the whole thing, which I highly recommend. Anyway, let's check it out. And that concludes today's video on Schubert's music. Hopefully this gives you a little bit of a sense of Опять же, ты такой what kind of бедолага, а ты кто такой вообще? Да, понимаю, да. throughout his sound, his style, and a little bit of a sense of the era as well. I highly encourage you to also check out some of the transcriptions that Liszt wrote for solo piano. У всех есть своя голова, искра внутри, там, как угодно можешь говорить, да. То есть у всех все, да, то есть, да, понимают. И тебе все, да, понимаешь, да.
То есть все очень хорошо оказывается. И более того, если тебе скажут, давай сейчас там, да, то есть ты сам все это просто настолько нормально, как бы, ну, да, понимаешь. Так нет, наоборот. Нормально, да, нет, нормально. Всё, понимаю, да. Tough, but they're also super beautiful. And I like listening to them. I like recording some of them as well. Anyway, thank you so much for watching. Give this a like if you enjoyed it, and subscribe if you haven't already, and I'll catch you guys next time. So sometimes there's the misconception that Свежий, ну, свежий. For me especially, Grammarly is very, very helpful when writing business emails because, as you know, English is not my first language. When you upgrade to Grammarly Premium, it gives you access to advanced features that actually allow me to write my business emails and my video scripts more efficiently. The premium version provides you alternative vocabulary suggestions for overused words to save you time when finding synonyms, as well as providing clarity suggestions to improve your conciseness and remove unnecessary words, with everything being customizable. Вот если подумать, я тоже просто, нет, я так себе, то есть вот давишь таракану, да, ну пусть все живут вроде как, да, но они как бы, не знаю, то ли, ну, а что они живут-то? Надо просто какую-то понимать, чтобы они ушли сами, что им везти, да, а куда их, не знаю, какое-то отдельное, вот место, куда бы они притягивались, вот в доме, да, чтобы они там жили, как бы, и туда, их с ними уже что-то можно делать, вот они туда как бы популяции там, ну, типа ловушка какая-то и что. Ну да, там, не знаю, метан вырабатывать еще, да, ну, я так уж, на гороху, да, помой туда сливать просто, из этого же мусора, и они что-нибудь вырабатывали, чтобы там, а потом это лопатами, как надо, да, в медицину куда-нибудь, черт его знает, или, понимаю, да. Это реальный вопрос, потому что тараканов-то до хрена. То есть, и они не хотят умирать, понимаешь? Ты их сколько ни трави, они да, понимаешь? И это нормально даже как-то. Просто, да просто чтобы, да пусть все живут, просто как-то, чтобы им пользу приносили. То есть, слушайте, ползают между стен где-нибудь там, да. Вот, вырабатывают электричество или что. На жучки какие-нибудь, да. Понимаете, просто. Не, так реально же, посмотри, тараканы, сколько лет уже, ну да, я понял уже. Это просто дилемма такая, вот у тебя тараканы дома, а ты как бы, не то что ты добрый или недобрый, как бы они, ну, да зачем, ну просто ты, зачем тебе их, ну неприятно же это, и воняет, ну как бы да, не знаю, все равно какой-то садизм, ты их убиваешь, они там корчатся все, кишки наружу, блин, это как-то нехорошо, да, понимаешь, это психиатрично так-то, как-то, да, это как бы, понимаешь, как-то не гуманно, не по-буддовски, как-то, не знаю, ну, то есть не из позитива какого-то, то есть это не хладнокровно, ну, это жестоко уже как-то, да, то есть это вроде как ненужное действие, то есть, ну, оно нужно, но есть лучший вариант, понимаешь, да, потому что они просто, они не собираются умирать даже, понимаешь, и ты утомишься с ними воевать, ну, то есть, ну, понимаешь, да. Да. То есть много очень лишнего всякого. А лучше быть как бы заодно как-то с ними, да, понимаешь. Да. Ну, наверное, да. Если бы это работало, то они, видимо, очень живучие, ну, да. Скорее всего, люди из них вымрут, да. Пригодный, значит, как сказал, да, путь, он подсказал. Нет, нельзя, я понимаю. Согласиться? Нет, не согласен, нет, не я. Да. What is it? Kieron.
Ну, то есть, December. то есть нам как минимум, ну, то есть, да, ладно, проехал. Да. Going on with Omicron at the moment, so I want to stay with that. Now, if you're in South Africa, you're Это being идеально просто exposed to Omicron замечательно. as we speak. Да. If you're in the United Kingdom, you're going to be exposed to Omicron in the next few weeks. If you're in the United States, you're going to be exposed to Omicron in the next few weeks, or certainly a month or so. The whole world, we believe now, is going to be exposed to this. Now, thankfully, so far, it's only making a small minority Нет, of тебе только people. кажется, что что-то там, понимаешь, ты никуда не денешься из своих знаний, своего места в жизни, то есть из себя ты никуда не денешься, из того, что наработано, ну, из своей головы, что ли, как ты объяснишь, что своей жизни, да. То есть вместо тебя никто и работать не будет все равно, понимаешь? Ну да, свою жизнь жить. Ну да, там, да, то есть как бы супериором быть, такой-то, да, Женька Губаева, да, понимаешь, да. Ну, да, ну это понятно, это и так ведь понятно. То есть нечего бояться вообще даже, даже в этом плане, то есть, понимаю, да, то есть, да. Я про себя как Ill. But if lots of people get it all at the same time because it's so massively transmissible, a small proportion of a or certainly month or so. If you're in the United Kingdom, you're going to be exposed to Omicron in the next few weeks. If you're in the United States, you're going to be exposed to Omicron in the next few weeks, or certainly month or so. The whole world, we believe now, is going to be exposed to this. Now, thankfully, so far, it's only making a small minority of people ill. But if lots of people get it all at the same time because it's so massively transmissible, a small proportion of a lot of people could still be a lot of people ending up needing to go to hospital all at the same time. And this is what we are worried about with Omicron. This is why we're watching South Africa so carefully. So on to South Africa, the R value is 2.5. So each infected person on average infecting 2.5 other people. This is giving us an exponential rate of growth. And in the UK at the moment, the number of people with the Omicron variant is doubling every 2.5 days, according to most estimates. This is an incredible acceleration, which means soon everyone's going to be exposed to Omicron. Vaccinated, unvaccinated, everyone. This is just a raging infection now, but thankfully, so far, as we'll see, not making people very ill, just a very small proportion. And we're hoping it's going to stay that way. National Institute for Communicable Disease, that's their figure, R equals 2.5 in South Africa, really quite incredible. The percentage of positive tests nationally, so the positivity, now remember the positivity is a good indication of the community prevalence at any one time. So the positivity nationally, it's 25%, 24.9%. And again, that's for the week ending the 4th of December, so that's already out of date, but it's the latest we've got. 16.4% higher than last week. So of all the tests being done, a quarter of them are coming back positive. This means there is a lot of Omicron in the population in South Africa at the moment, and as we say, everyone is being exposed as we speak. Now, it does vary quite a bit depending on the states. Gauteng 35%, Limpopo 32%. Other areas slightly less. Other areas even less. Free State, Western Cape, KwaZulu-Natal 10 to 15%. Eastern Cape and Northern Cape lower, but of course it is spreading in these areas. But the fact that the community positivity prevalence is 10% is already pretty high, and it's not going to take long for that 10% to become 25% because we've seen this high R value. So we know it's more transmissible. We know there's a fair degree of immune escape, whether you've had the infection or whether you've had the vaccine, you can still get it. We believe that you're going to get a lot less sick if you've been vaccinated and if you've had it, but you're still probably going to, well, you're going to be exposed, and many people are going to be symptomatic, thankfully mostly minimally symptomatic. Let's look at some proper figures here. So here we have Dr. Richard Friedland, Chief Executive of Netcare. Now this is one of the big private insurers in South Africa, private healthcare insurers. Omicron variant COVID-19 symptoms are now far milder than the first wave, according to Dr. Friedland, which is good.
Having personally seen many of our patients across Haotang hospitals, so this is speaking from first-hand experience here, their symptoms are far milder than anything we've experienced during the first 3 waves. So we've ended up with this massively transmissible variant that everyone is going to be exposed to. Unfortunately, it seems to be producing mild disease. Now, it didn't have to be like that. It's probably more probable that it would be like that. But this could have been like the MERS, the Middle East Respiratory Syndrome, which caused 40% mortality. I could have been sitting here saying, well, I'm afraid there's a 40% chance that we're all going to die in the next few months. Thankfully, I'm not. But it's not because humans have been particularly clever. It's not because the vaccines have been so successful that it's eradicated the infection. It's not because the lockdowns have worked. It's not because we've been so clever. We are just fortunate that this massively communicable variant that is going to bring about huge amounts of herd immunity is doing so at the cost of absolutely minimal disease. Humanity has been indeed fortunate, because this variant could have been associated with extremely increased pathogenicity, as we said MERS is, and this could have been a disaster for humankind, but thankfully it's not. Thankfully it's probably going to be the end of the pandemic. But it's not because we've been clever, it's because we have been incredibly fortunate. It's almost as if there's corrective systems looking after us. I don't know how much philosophy or emotion to put into this, but this could have been bad. This really could have been bad, and thankfully it looks like it's not. But anyway, enough of that. Let's stick to the figures and science. Approximately 90% of COVID-19 patients currently in the hospitals require no form of oxygen, according to Dr. Friedland. So 90% don't require oxygen and are considered incidental cases. So about 90% of cases, they just happen to have found that they're positive. They're not admitted for those reasons. This is indeed fortunate. If this trend continues, so, and of course we do have this proviso, it could be that this makes people sick with a much longer delay. We don't know that yet, it's unlikely. But it's not totally impossible that this variant could make people iller after a month or 2, rather than a week or 2. I don't see why it should be, but it's not impossible. So until the time's passed, of course, we can't give any guarantees. So Dr. Friedland correctly says, if this trend continues, it would appear that with few exceptions of those requiring tertiary care, that's hospital care, the 4th wave can be adequately treated at a primary care level. In other words, people can be managed at home because they're much less sick. I mean, wow, isn't this fortunate? In the first 3 waves, net care across 49 acute care hospitals in South Africa treated 126,000 COVID patients, of whom 46% required hospitalisation. Sorry, 44% required hospitalisation. 26% required high care or intensive care. Significantly, all COVID patients admitted were sick and required some form of oxygen therapy. So all of the patients that were admitted in the previous wave required oxygen therapy. In the current wave, approximately 90% of patients in our hospitals require no form of oxygen therapy. I mean, what a relief, dear me. The high admission rate, as well as the high percentage of patients requiring ICU or high care is indicative of the severity of cases during the first 3 waves. So the first 3 waves were bad. 44% required admitted to hospital. 26 required intensive care. Virtually 100% required oxygen, whereas now 90%, now 10% require oxygen. Now, again, this is just in this group. This is in this net care group. So this is not talking about the whole country. This is the patients he's personally responsible for. 237 COVID-19 positive patients admitted, whereas in the other previous waves it amounted to 126,000. 72% of these patients are in Haotang area, 18% in KwaZulu-Natal. So still
fairly regional. It will be spreading out to all of South Africa. Well, it is now as we speak. So most hospitalisations in these areas. Of the 337 hospitalised, approximately 10% are on some form of oxygenation. Not 100%, about 10% are on some sort of oxygenation. Dear me, that's such a difference. 100% in the first 3 waves. Wow. Aren't we fortunate? 8 out of the 337, 2% are being ventilated, and of these 2 are primary trauma patients. So they were patients who've had accidents and other traumas, came in and just found to be positive. So we could change that to 6, who actually require it for medical or COVID-related reasons. Incredibly low number. During the first 3 waves, when the overall community positivity rate breached 26% across South Africa, so similar positivity rates. First wave, they didn't have 337 admissions in this particular hospital group, they had 2,000. Second wave, 2,500, third wave, 3,000. What a difference. Fourth wave, Omicron wave. So far, 337 patients hospitalised. Of the patients admitted to Netcare hospitals and facilities since the 15th of November, 75% not vaccinated. 7 deaths due to COVID-19 complications. So it's not gone away altogether, it's just massively, massively less. Age distribution of patients. COVID-19 patients admitted since the 15th of November are on average younger than those seen during the first 3 waves. 71% being 50 years of age or less. Average age of patients admitted to this particular hospital group, 38.5 years. No question it's younger people, but also no question that vaccination rates are lower in this younger age group in South Africa. Doesn't tell us cause and effect, but those 2 facts are facts. Patient presentation. Mild to moderate flu-like symptoms, as we know. Now, this is different to what we have been seeing, and this seems to develop later, perhaps, because it's not what we have been seeing, but blocked or runny nose. Headache, scratchy or sore throat. Dr. Friedland here doesn't mention the body aches, which we have been talking about. So body aches we know are a feature, but it's not mentioned here. So blocked or runny nose, headache, scratchy throat. Only 10% of people admitted on oxygen. So only 337 as opposed to several thousand admitted, and only 10% of those on oxygen. I can actually feel palpable relief here. This could have been bad, but so far it's looking okay. It is our considered view that at this early stage that this trend should continue. So Dr. Friedland, in the heart of it there, he does admit it's an early stage, but he thinks this trend should continue, direct quotes. COVID-19 may be effectively managed at a primary care level, i.e. by GPs, district nurses at home, with the exception of certain cases requiring admission to a tertiary facility. So the minority, still some people are going to be required. And this is, as I said, this is my concern, that many millions of people in the UK, for example, get it all at the same time, and that could result in a hospital pressure for a short period of time until the herd immunity develops. So that's possible. But we do know that vaccines are providing about a 70, people that are fully vaccinated, we're probably looking at about a 70% protection. Much less than it was, but still a good degree of protection, we believe, from the severe hospitalisations and deaths, as the South Africa data is showing, where we did find out that 75% of patients who were actually admitted to hospital were not vaccinated. Dr. Farid Abdullah, Office of AIDS and TB Research, South Africa Medical Research Council, he says nationally it's 80% of admissions that are below the age of 50, so even higher nationally. Oh no, sorry, that's throughout the Gauteng province in the last 2 weeks. So that's private and state hospitals in the last 2 weeks. The best indicator of disease severity is measured by the in-hospital death rate. There were 10 deaths in the past 2 weeks from a cohort of 166 patients that he personally followed up. That's 6.6% of people died, but of course that was in the ones that were actually admitted, which were the vast minority. The vast majority of people being treated at home.
Now, the death rate amongst people that had been admitted in the previous waves were 23%. So for all previous waves, of all the patients who were admitted, 23% didn't go home. So far it's 6.6% of a much lower number of admissions. 4 deaths so far, tragically, in the younger age groups, aged 26 to 36. We don't know if these were vaccinated, we believe they weren't. 5 deaths over the age of 60. So younger age group certainly more at risk, probably because they're unvaccinated. And another sigh of relief, although children have been infected, there were no COVID-19 related deaths among 34 admissions in the paediatric ward over the last 2 weeks. So in the Gauteng area, 34 children admitted. Of course, the vast majority of children that were infected were not admitted, but of the 34 that were admitted, there have been no deaths. So, just breathe a sigh of relief on that. It didn't have to be like this. We have been so incredibly fortunate that this is not a bad pathogenic variant, because nothing we've done stopping it spread around the world. It was in England already before we introduced the flight bans. Now, last thing for consideration today. This is interesting. Just to get a bit of backup opinion. Omicron variant could act as a natural vaccine. Interesting idea. This is Professor Eleanor Riley, Immunology and Infectious Diseases, Edinburgh University, in a few popular press outlets. It was actually on a Radio 4 interview, I believe. Omicron variant could act as a natural vaccine in the unvaccinated. Direct quote from the professor. Britons are very likely to contact the variant in the next couple of weeks. Very likely, direct quote, in the next couple of weeks, direct quote. If you're in the States, as we said, it could be a month or 2, but we are all going to be exposed to this variant. I believe virtually all of us. Unless you want to go and live in a cave in the desert, or on a desert island somewhere, or on a small uninhabited island in the Outer Hebrides, you're going to be exposed to this variant from what we know so far. Everyone's very likely to experience it in the next few weeks. We're hoping that most will be asymptomatic. If it's milder, and we know infection induces an immune response, so if it's milder, and so if it's milder is a question mark, but we do know that it induces an immune response. So does Omicron induce an immune response? Yes. Omicron invokes an immune response, and that's going to give ongoing immunity for a period of time. This could be a natural vaccine. We know that the infection induces an immune response. Fantastic. It is possible that this could act as a natural vaccine, she says, getting to those people who have so far been unwilling to be vaccinated. Okay. Interesting. Profound, really. But I think we have to exercise a huge degree of caution with that, because she's a scientist, so she has to hedge her bets on that, of course. Because there's a huge if about if it's milder. But I believe I've given evidence that shows in South Africa it most definitely is milder. And they've had a fair bit of time now for people to start getting sick. Hospitalisations are increasing, but the death rates and the severe illness rates and the oxygen demand are all very low. Yesterday we looked at oxygen demand. South Africa, I got the population wrong yesterday, sorry about that. It's about 60 million, 65 million people in South Africa. And from memory there was about 700, 800 on oxygen who were hospitalised with a positive diagnosis. Many of those who had a positive diagnosis for SARS coronavirus were there for other reasons. The oxygen demand is really quite minimal, thankfully. And I think it's very dangerous to compare data from South Africa to the UK. Okay, Professor, fine. Of course, we agree it's just the best guide we've got. In the South African population, there's been so many waves of infection they've gone through. True, but there again, we know that the antibody positivity rate in the UK is about 95%. So it's not as if we're inexperienced or unexposed in the UK. So maybe that's not as dramatic a difference between the two populations as that statement might intimate.
Lots of immunity in a much younger population. Well, lots of immunity in South Africa, yes, but there again, a lot of immunity in the UK. 95% people having some form of antibodies, whether it's through natural exposure or vaccination. So we're not an unexposed population, nor is the States. Certainly a much younger demographic in South Africa, that is absolutely true, we accept that. Professor advises to people to act on the basis that anyone they come into contact with could have coronavirus, Omicron, over the next few weeks. So there we are. We're going to be exposed. Personally, I'm trying to optimise my immune system with good nutrition and adequate amounts of vitamin D and some vitamin K2. Hopefully another video coming up on that shortly from the experience in Israel. So that's us for today. We're just going to carry on with a slightly academic debate though. Michael pointed out yesterday that the virus doesn't care if it makes people really sick, because by the time that people die from the virus, the virus they'll no longer be infectious, and the virus doesn't care whether they die or not. But we have counter-argument again to the counter-argument. This is from Good. You can look him up on the or her up, indeed, I don't know. The first name is Good. It's in the comments. Milder disease will be a positive selection pressure for viral proliferation. Interesting. So what Good is saying is having milder symptoms allow the infected people to be out and about and pass the virus on to more people beyond the household, as opposed to knocking out the host immediately and the virus never getting a chance to get past the immediate contacts. So it's a good point. So with this milder disease, then people will still be out knocking around with their usual life in the infective period, therefore they will be infecting many more people, therefore that will be a positive selection pressure for the virus, and in this case for the Omicron variant. So interesting that this is following Darwinian evolution, which sounds very simple in principle, but in actual fact when you get into it it's quite complicated and more nuanced. But no question that the virus has evolved into the shape of the Omicron. And of course, evolve just means change. The virus has changed from a Delta to an Omicron. In actual fact, the Omicron probably doesn't come from a Delta. It's probably someone infected with another variant other than Delta that became, the genetic material became mixed up with a common cold coronavirus that resulted in the Omicron mutation. But either way, it looks like Omicron might be our way out of this pandemic, from what we know so far. Not human beings being clever, but these natural creative processes helping out humanity. And it didn't have to be this way. We are fortunate. Thank you for watching. Исполняйте мечты близких вместе с Samsung Galaxy и получайте подарки. При покупке смартфона Galaxy Z Flip 3 дарим умные Galaxy Watch 4. Еще больше подарков от Samsung по ссылке. Нет, что тогда будете сам. А можно чужие каналы? Ну, да.
бобра. Не важно, все. Пока всем бобра. Стаду бобров лучше. Стаи у них нормально. С фигурой. Все хорошо. Ладно, я один. Боёк. Да наоборот, вот наоборот. Наоборот. Да. Нет, я-то здесь при чем? Ну и ладно. Кто вижу? Мне надо плавку тут.
Ничего будет, ну пусть, ну они считают, что ну, наоборот, значит, наоборот. Нормально. Да наоборот, просто да. Ага, ты такой. Да, надо. Да. Ну, да, видишь, да. Ну, да, да. Да, да. Да. Нет, он не дойдем. Да. Рой, прям, да, рой. Да. По себе говори, по себе. Ну да, популяция без разницы, понимаешь, что ты там, да. Ну, понимаешь. Нет, насколько ты недоумок, насколько ты в агрессию впадаешь от того, что работать не успеваешь. Потом кто тебе сказал, что такое успевать, что, как работать? Скажи, да. На чем будет, да, понимаешь. Нет, чувствовать, наверное, должна женщина все-таки, это природнее, наверное, чем... Ну, согласны, нет? То есть по всем параметрам так получается, правильно? То есть, да, и это хорошо. Если женщина чуткая, чувствительная, любящая мать, ну, как бы, в нормальном смысле слова, да, она понимает. Ну, видишь, как бы она такая, и зачем, то есть, не надо ничего говорить, как бы, да, с тебя разберутся, да, понимаешь, да. Да, и потом они уже, любящая мать она нужна до 3, вот пока ребенок, он совсем еще пока как лепешка, как бы, он совсем маленький, то есть он орет и не знает, что ему надо, вот ребенок, понимаешь, вот совсем маленький ручной ребенок такой,
Вот они, ну, такие вот, да, пока они не ходить, ничего не умеют, понимаешь? Их вот только родили, вот тут нужна нежность, тут нужна мама любящая, да. Вот они начинают ходить, ползать, и тут начинается агрессия, понимаешь? Да, да, потому что тут надо уже их дополнять, видимо. Я просто, да, к примеру я тебе говорю. То есть я просто тебе объясняю, не то, что теорему свою объясняю я тебе, да. Вот я понял, да я уже давно, я просто про это молчу, я вам не обязан ничего объяснять, я тебе просто, да. Не то, что я тут такой, блин, фу-фу-фу, я не про это говорю. Я про то говорю, что я уже сказал, как оно есть, как правильно, и все, да, понимаешь. То есть, да, ну он про это говорит, да. Да, да, такого просто быть не может, чтобы мужчина и женщина это было одно и то же что-то, понимаешь? Это, да, это по всем параметрам красоты, эстетики, доброты, любви, как бы, ну, любви, биологической какой-то, не знаю, ну хорошо, давай тогда себе отрежем, да, как говорится, размножательной любви, хорошей любви, в том числе и размножательной в первую очередь, да, понимаю, да. Да, то есть как бы, ой, не знаю, или вот это, не, ну просто мир так устроен, что ты теперь сделаешь? Да, ну да, понимаешь. Или мир, или жизнь, не знаю, как угодно. Ну, да. Мы такие, да, понимаешь, вот так вот. Да, да, да. И никого, да, да. И всем и хорошо, понимаешь? Да, да. То есть, ну вот я это не видел. Ну в том смысле, что женщины тоже не обязательно и быть агрессивной, совсем не обязательно, да, понимаешь? И только они могут почувствовать, как это надо. Вот может, у них вообще там феноменальный какой-то чутье, вот ребенок, он ничего сказать не может, а она вот прям вот знает, что там, ну я имею в виду ребенок, который говорить не умеет, который маленький там, понимаешь, она чувствовала там, дополняет, да, ты понимаешь, это же просто. Это нормально, я думаю, да, понимаешь? Не то, что нормально, может так, ты понимаешь? Это, я тебе говорю, этот мир вообще идеальный. Просто мы все неправильно, как бы, как скажем, ну просто мы тут не, ну какая нахер разница? Просто можно жить лучше, да. Не просто можно, а мы стараемся вроде как жить лучше. Нужны ориентиры. Знаю, да. Да, ну понимаешь, да. Да, да. Нет, это вопрос выживания, потому что если ты будешь белой вороной, будешь, да, так будешь выеживаться, то тебе, знаешь, ну, короче, тебя просто, понимаешь, слова отвечать надо. И что еще печальнее, их отрабатывать надо. Иначе будешь как бы не очень, да. Ну или профессию будешь дополнять свою, расширять, или поменять, мне пришлось тебе, поменяешь и все, да. Часто, ну и не знаю, что. Ну то есть нормально, смотри, и женщины нормально, то есть и я тебе говорю, им самим понравится, что они не мужчины. То есть что да, что они там понимают. Нет, ну у вас же есть. Что, у тебя нету никакого мужчины, что ли, рядом? Вот заведется. Сам, да, понимаю. Да, просто то, что ты ничего не умеешь, там, не знаю. Да, знать не желаешь, ничего. Да, ну, понял, Саша. О себе. Кстати, самцовость, мачевость — это тоже мужские качества, понимаешь? Которые тоже... Они когда-то уже и так далее. Это все как бы, типа, ты меня понял, короче. Вот просто, да, так мы все так уже и живем, просто как бы, да. Какая лучшая сторона? Смотри, вот мужские качества берешь себе, как бы, ну ты же мужская особь, например, да? Берешь себя и развиваешь, ну то есть и дополняешь себя. Чего мне там хватает, не хватает. Я публичный, не публичный, насколько, почему я не публичный, там, или, ну, ладно, это фигня, это частный образ, там, да. Почему? Да. Ну, деньги это слишком банально, это не очень такая, да, тема, но они тоже, да. Деньги в смысле власть над обществом, понимает. Ну да.
это делаю, да. Ну ладно. Работать да, после всего. Ну, как бы, да. Развитием подростков. Вот наоборот. 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 Florian, okay. Florian, okay.
Окей, Gubaevevgeniyymar. Да. Подписался, что ли, или что это вообще просто? Да, наверное. Буга.